Ndamuka some few hours ago ndikona pa social media. Okay, so this is what happens with this page. Pa page bana pani ma administrators 6. Ma administrators 6 vanenge varipo. So most of the times tino schedule ma posts, most of the times tino poster instantly, most of the times when I'm free ndino we ando poster ndega anditi. Because andina time yokuswera ndiri pa social media, my personal assistant who is based in Zimbabwe most of the times is always on the page achinyora. So ndikuti regani bodongoro pa social media ndione zviri kuitika ndirikuona yowe inga muningina wangu ari kutaurwa inga maititi vari kutukwa and things like that pabuda zvinhu zvakawanda. So ini ndine background information yandinayo yekuti ndashamisika kuti why are things coming out like this, which is bad. And my blame, not my blame as such, but ndikuya kuzo addressa kuna Mai Mutsvangwa ne the ZANU-PF people, because inini I said I'll crucify my life right now with our team. Nobody is happy kuti I'm coming here, but I have to come here to address some of the things buda pa social media zobuda ziri half baked. And Mai Mutsvangwa mimi, you know the background of this. So this is what happened some few days ago, last week. Pani ma awards akaitwa here ezet what ma awards akaendwa nana maititi na maititi na Taira vakaenda kuma awards ikoko handiti vari kuma awards ikoko. Mai Mutsvangwa, I think she was there. Ini ndakatozita zvokungoona pa social media, but Mai Mutsvangwa was there. Kuma awards uku Mai Mutsvangwa said kuna Taira, ndikutaura ndakanyorereka kuna Taira funa imwe information, but kuna feli ndichakubata futi. So Mai Mutsvangwa vakati girls ndida kukuonai musi wakati wamukati muye ku office handiti. So usually this is what happens with Madam Boss. If Madam Boss is engaged with any company, with any organization or anyone, we deliberate on our WhatsApp group kuti what is it all about. We kind of sort of prepare a meeting here. So as Madam Boss team, we sit down tikati Mai Mutsvangwa vada kuona Taira. What could be the issue? What could be the issue avari kumudedzera? Ini ndobva ndatoti kuna fani next time usaende kuma awards ari associated ne ZANU-PF or ari organized ne ZANU-PF, because at the end of the day projection inobuda is wrong. The brand ZANU-PF is bad. Nobody likes to be associated. Very few people I beg your pardon, very few people want to be associated with ZANU-PF. Some people get associated with ZANU-PF because they are scared of ZANU-PF. They are scared of my ministers, they don't government officials, right? So ndakati fani, I think iwewe enda kuma awards. And this one Taira let me down. Ndakashamisika kuona Taira enda kuma awards. After Vadzoka, I said, but Taira, why did you end up going to my awards? Because we agreed kuti Taira, Fanny is going to receive. Akawanda ma awards, inga awards ya akawanai, akai receive. Awadi, yakaitwa virtually kwa busipo. You get it. So at the end of the day, Taira went to the awards. She let me down. She let the whole team down on this one. She went. Aenda ikoko Taira. Ndoko akanzi ndoda kukuonai. So vana vakagadzirira kuenda. Kana chiti vana, I mean Maititi and Taira, because Taira ne timu yake, we then concluded okay, because of the award yako yakana, maybe they want to publicize and to congratulate you in some way or anyhow. So we deliberated and said, okay, can you attend and go handiti. Maititi na Taira havana kuenda kuno reporter kuna Mai Mutsvangwa. Mai Mutsvangwa vakadedza vana kuti uyai ndikuonei. Right, fast forward on the day, Mai Mutsvangwa Taira na Maititi vaenda ku function kunoona Mai Mutsvangwa. Vakasvika kune ma artist akawanda. Vakasvika kune ma artist akawanda ku this function handisi. Kwa kuna bus stop. Comic pastor angariko odwakaita left ne some many artists vangavariko. According to my minutes andakapuwa na Fani, I followed through procedure yese ye meeting yakaitika. But because andina time, I'm just going to address the issue that has really hurt me. Chenchanyandi bo ando chandriku addressa.
vana vakasvika kumeeting kuya it's not like kuti Mai Titi and Tyra vakafonera Mai Mutsvangwa kuti tinoda kukuonai. No, Mai Mutsvangwa vakadedza vana kuti huyai kuoffice, and to their surprise vakatosvika kune vanhu vakawanda. So according to Funwell then said, I felt like kuti it's fine, pane vanhu vakawanda, it's an open meeting, right? This is why ndiri kublame Mai Mutsvangwa, because Mai Mutsvangwa, you were supposed to come in and clarify my issues. I know kuti muchate muri busy murichi, but this thing has been going on for a long time and it should stop. Mai Mutsvangwa muri munhu wemukadzi and things like that. Ndichadressa nyaya yakayama kuna Mai Mutsvangwa, ndichadressa zva Madam Boss, ndichadressa zva Mai Titi, ndichadressa what happened up until now, then ndoenda, because I'll be off social media. Ndinozoita social media later on during the day, right? Guys, rega ndikuudzei, ZANU-PF kunyanyanyanya Mai Mutsvangwa ndimuri kushandiswa imimi. You are part of the team anyway. Vanhu ava, they try kushandisa vanhu indirectly. Zvinoda munhu ane maziso neane nzeve kuti azvione kuti this call yandiri kudeedzerwa iyi kana kuti this meeting yandiri kudeedzerwa iyi, it's not good for me, but it's actually to use me. So this is how the meeting went according to the minutes andakaverenga akanyorwa naFani. Mai Mutsvangwa vakatanga kutaura kuti ma-artists ngatishandei tese muZimbabwe. Our president is doing quite a lot of things. President vedu vaita zvinhu zvakawanda munyika zvekuti vanhu havasi kuzviziva. Saka itai ma-skits ngatishandei tese kuspreada the positive, the gospel of the positive, which the president apparently is doing in the country. Mai Mutsvangwa vakati vaka-invita ma-artists kuti ngatishandei tese, president vari kuita zvinhu zveCovid, president vari kudai so, maroads ari kugadzirwa, ngatidai so tichiita zvinhu, saka imimi ngatishandei tese. So according to what I saw and what I also clarified, Mai Mutsvangwa wanted to create an official platform yekuti Madam Boss, Mai Titi and other artists who were there pushed the ZANU-PF agenda. So after she clarified all those issues vakataura, then it was time, pakabva pasvika time yekunzi imima artists chitauraiwo zvenyu, imima artists chitauraiwo, isusu tataura but imimi chitauraiwo. And Vanessa, Tyra anakupusa, we all make mistakes, but Mai Mutsvangwa imimi makashandisa vana. So Tyra ndiye akatanga kutaura. According to my notes andakapuwa, Tyra ndiye akatanga kutaura. Tyra akataura makonsenza akakawanda. The issue akataura ndeye Zimra. Tyra akataura Zimra because as we speak right now we're trying to sort out the file rezimra. Zimra yaka aska Tyra kubadara tax, but some of the computations they were wrong. So we needed clarification on Zimra, and the accountant is working on that. Vaitaura kuti Tyra wakaenda ku Australia, ticket rako ndere mari and things like that. Vachida kumutexa on zvinhu zviri untaxable, and we were discussing. So Tyra aired out the view iyo yekuti ye tax yekuti mamwe ma tax remittances are ku demand kwa by Zimra, they are too high. That was one issue. The second issue, I think you have watched Tyra chitaura kuti zvonichi kuti nyaya mutemo we-cyberbullying uri papi, because as Madam Boss team we have been trying so many times to get justice in terms of cyberbullying in Zimbabwe, but there is nothing which had happened. So Tyra explained point yake zviri clear zvikapedza. So inini what I'm thinking is, Mai Mutsvangwa, after maona kuti this is what has happened, you were supposed to come and clarify actually kuti no, tisada kushandisa vanava. ZANU-PF vanava vanoenda kuma meetings avanodeedzwa, not because vanoda, but vanotya because at the end of the day vanhu vanenge vachingotya kuti ZANU-PF minister vandideedza ndingazoramba ndikati. But to be honest guys, ngatitaura nechokwadi, vanhu havatye ZANU-PF here, vanhu havatye ma-ministers here and things like that, right? Secondly, the second point, Mai Titi, I think mavanzwa vachitaura kuti Tyra anotaura chinyenyeredza, but regai nditi dyo, anditi Mai Titi vakabva vataura zvavakataura zveevidence zvese. I don't need to repeat because we all heard what she said, right? But then I'm also blaming Mai Mutsvangwa on that one as well. In as much as ndichauya so comment about what I think about Mai Titi's comment, but Mai Mutsvangwa, you are also wrong.
Because kana tichitaura meetings in boardroom, you don't discuss people. We discuss goals, we discuss objectives, we discuss zvinhu zviri kufanira kuita at the end of the day. But mimi makamuregerera Felicitas achitaura achiti evidence achizoda muchinyora nyora. What were you writing, Mai Mutsvangwa? What makes you and evidence different? What makes you and Felicitas different? Because mainyora zvinhu zvekuita sei mainyora zvinhu zviri kutaura kunzi evidence ati zvakati. What I know is that when you are chairing the meeting, you control the order of the meeting. Mai Mutsvangwa, you were wrong there, because you were actually supposed to cut Felicitas. Because imi Mai Mutsvangwa maiziva kuti mune media, mune vanhu ve Daily News, mune vanhu ve Herald, mune ma-journalist akasiyana, right? Anditika. So Minister Imimi Mai Mutsvangwa, you were adjudicating or you were chairing the meeting. You were supposed to control that. Anditi. The other downfall yenyu Mai Mutsvangwa ndeyekuti Daily News is anti-government. Daily News is anti-ZANU-PF. And vanga varimo, this is actually a video yakaku expose hai imimi handiti kuti imimi hamuna nguva yekutaura zvinhu zviri productive, vakabuditsa panhu pari unproductive, vakabuditsa panhu pari unproductive, vakasiya zvinhu zviri important zvamakataura mumeeting. It was a private meeting, but vakasiya bva vabuditsa zviri bad. Even imimi Mai Mutsvangwa kunze munogara kutaura makuhwa muchiudzwa kuti evidence akadai. I think makapererwa ipapo Mai Mutsvangwa makapererwa, because mama kutolerate zvekutaura, because imimi maida kuti vana vashandise neZANU-PF. Makataura kuti pushai maagenda apresident, vanopusha maagenda epresident, vanopuwa mari here neZANU-PF. Tyra doesn't get money from ZANU-PF. I don't know about Feli, but Tyra doesn't get money from ZANU-PF. Maititi vasati vataura vakataura zvinhu Mai Mutsvangwa, and imi Mai Mutsvangwa kana muchida kundiprova wrong, buditsai zvinhu zvakataura maititi zvese from speech yamaititi kusvika kwekupedzisira. Maititi vakapopota vakati we are not going to allow that to happen, because imimi as ZANU-PF you are not doing anything. Vana vakataura vakati they use their phones, they use their cameras, they use zvinhu zvavo zvega. Imimi hamuna chamuri kuita. And vakakubvunza kuti so how do we come in mu-ZANU-PF kusenza imimi? Vakataura kuti izvezvi zvitauya kuno kutakagesa takachena, fuel chaya tashandisa hamuna, ma-awards munongotipa awards, award there is nothing. Vana vakataura zvakawanda vakati tikudawo mari dzekutanga mabusiness, vana vakataura kuti maroads, vana vakataura zvinhu zvakawanda, but majournalists enyu mamedia akasarudza kutora zvinhu zvobva vakanda ndobva vasiya. Saka mumeeting menyu conclusively vana indirectly vakakuratidzai kuti they are not happy because you are just sitting there makagara. Vana vakakupai maexamples, ana Kesti Coventry vaiswima vachita say they were supported, but zvinezvi vana vari kuita maskits, vana kuita madramas. Kana ndichiti vana handisi kureva kuti maititi namadam boss, ndikureva everyone kuti vana in the art sector they are doing a lot. Imimi ZANU-PF makanyarara. All of a sudden mongonyuka mongoti president vari kuita zvinhu zvine musoro. All of a sudden mongomuka mongoti president taurai kuti president vari kuita zvakati, yet hatisi kuzviona zvinhu zvachona. So at the end of the day vana vanongouya vachiuya mukutyira vachikudi. And also it was mentioned meeting imomo kuti izvezvi ZANU-PF inonzi chi ZBC ichabuda ishinzi Minister Monica Mutsvangwa vadaiso pongobuda ka picture munozi amabuditsira vanoita yeye kuti picture inongobuda pa TV, ka picture kongobuda pa TV zvotoenda votonzi zvoni hey ZANU-PF inonzi Mai Mutsvangwa vaita something nema artist, which is wrong. Mai Mutsvangwa muri munhu wemukadzi muimimi, muri munhu wemukadzi, muri munhu akura, and you have been a politician for a long time. Don't use vana ava kavaka. They've started working very on their own. They started working muupenyu hwavo vari vega musipo, and all of a sudden why do you want to be pushed na madam boss? Why do you want to be pushed na comic pastor? Why do you want to push nemwe munhu? Imimi ZANU-PF you have tarnished your own brand mega. Makuda kutsvaga kuti muise vana ava mukati. The last time I saw anonzani musikana uyo yaimbowe mustudio achivhiringidza achingomhanyisa zvinhu achita se munoshandisa vanhu, which is wrong, right? Ndakukomenta time yangu ikufamba, ndakukomenta on my titi. For me personally, I was not happy kunzwa evidence achitaurwa kunzi evidence anetsa vanhu and things like that. If I remember correctly, with
few incidents andinoona field ichitika mu social media. Vanhu pa social media vanotukana. Vanhu pa social media vanotukana. Evidence anotaura zvinhu, mumwe munhu otaura zvinhu, vamwe vanhu odaira, vamwe vanhu odaira. So I think personally it was wrong to mention kuti Chiera anetsa vanhu and things like that. For me personally, I felt like it's either kuderera munhu kana kuti kushandisa nunzichi kushandisa the weakest link or something, I don't know. And because if I remember correctly, my days maititi pavaibuda vachititaira azoita hure, taira azodai. So I personally, in my days where I wasn't very active on social media, and I started to see what's happening. Vanhu vaitoziva kuti kopane munhu azotuka azodai. So panozodai so kushikanda kuziva maititi, kushikanda kuziva taira, kushikanda kuziva kuti they are friends. And the friendship yavo yachona yo pavaifighter. I personally went kumapurisa ndikano reporta nyaya defamation. I remember 4 times ndichenda kumapurisa ku ZANU-PF ndikaenda ku charge office kuno reporta kuti can you manage this zviri kuitika. But up to now I don't remember ZANU-PF inonzi ZANU-PF coming to me vachiti nyaya cyberbullying yataira yakadai. So maititi pandakaenda kumapurisa ndakatoenda ndichinonangana kuti maititi is saying taira ari kuhura zvakadai. Ndakatoenda ndichinotaura. But up to now I don't remember any single day whereby ZANU-PF yakazoya kwandiri kuti nyaya yazodai. So I tried following up on nyaya yoyo kusvika nyaya yapera kusvika tazozvisiya. Then fast forward, there's an organization iri kuna 4th Street inonzi Zimbabwe Cyberbullying Trust or something like that. I went there so many times ku cyberbullying anti-cyberbullying Zimbabwe Trust iri kuduza nekuna 4th kuna 5th kuna 7th ku that area ikoko. Ndakaenda kakaona, and every time pandaienda ndichino reporta zvainzi number 1 zvainzi munhu ari kudhila nekesi yako haapo, munhu ari kudhila nekesi yako abuda, munhu ari kudhila nekesi yako akabuda basa, akabuda basa, munhu ari kudhila nekesi kusvika ndaneta. So inini which brings this point yekuti if evidence is very wrong, and if evidence is very wrong to that stand yekuti makuda kumukrucify kumushandisa kuti ndiye ngaitwe example, I think it's wrong. It will be wrong because isusu vamwe takaenda kakawanda kuno reporter about cyberbullying, takaenda kakawanda and nothing happened. Why at the end of the day do you want evidence to be crucified? Yet vanhu vanochinjana mashoko on social media, vanhu vanochinjana mashoko vachitaura zvavanoda. So I don't think it's clear. Mai Mutsvangwa was supposed to actually cut Felicitas, but vakamuregerera achitaura kusvika ataura nezvinhu achirasika. Handingamuti ari wrong because mumafungira ake, marwadziro ake anoita nezvaanoita. I have nothing to say maititi don't say this or don't say this. It's about how she's feeling and how she's affected by what things happen. But chandaramba ndechekuti Mai Mutsvangwa imimi munobva madropa, munosiya media ichi, because Mai Mutsvangwa mune power, munosiya media ichingotaura inoda, but amuchauya kuzotaura futi kuti aiwa vanava ndindakavadedza handitika. So at the end of the day it's bad. And nezuro pandatrai kubata vanhu vekuofisi kwamai Mutsvangwa zvanzi takadedza evidence, takamukoshena kuti evidence usadaro and things like that. But I think it's unfair kuti vadaro kuna evidence kana zviri zvavanofanira kuti adresa munhu wese anobhula vanhu pa social media achikanganisa zita revanhu, because makuda kushandisa evidence. Vanhu vakawanda vanoita zvinhu pa social media vachitaura nezvi mukaenda kutwitter uko vanhu vanenge vachitaura zvavanoda vachidi. Why do you want to single evidence at the end of the day as if ndiye atanga kuzviita nhasi handitika? Then that brings me to evidence. I think if you are watching this live, I think watoonao kuti vanhu vanogona kukuita example and things like that. It's unfortunate kuti at the end of the day iwewe ndiwo wakuda kushandiswa kunzi wazodai, yet vanhu vanongoita zvavanoita. But evidence iwewe kana uchiitawo malive ako ita uchisafer, because at the end of the day
at the end of the day vanokuti ita zvakati taura zvakati ita zvakati handitika ita zvakati uchiita, but at the end of the day unogona kutargetwa uri one woshaya kuti chi chiri kuitika handiti. Evidence, let me give you an example yenyaya yangu. Evidence pane paakamboya achitaura kuti Dr. Mutisi vadzingwa nemuNigeria vazodai. That issue wakanzwa nyaya iyoyo, but wanzwa nyaya iyoyo you didn't even evidence ndakanga nambotaura newe kumashure uko, you didn't even come back to me to say Dr. Mutisi ndikunzwa nyaya yakaita sei. Saka paunozoenda pa live uchitaura unenge une masides ese like zvinoita queen uya anotaura kuti anoisa speaker apa vanhu vachiteerera vachinzwa, you know. Saka iwewe kuti ungweri kana wataura kuti Dr. Mutisi vakadai so vakanowira pane blambi yanhingi vakazoda, it's wrong, because I also have got a business. I've got people that I do business with, I've got family, I've got relatives, I've got associates vandinoita. Saka iwewe kuti ungweri kana iwewe kuti ungweri kana wangoti ningaita zvakati. At the end of the day kana pakuitwa ma investigations, especially kune nyika dzine system dzinoshanda handitika vanonyatsotasa kuti who is the source, wonekwa iwo evidence ndiwe the source of information. It's not right kuti uzotanga kutaura kuti ndakapuwa nemaghost account, ndakapuwa ndakazodai so ndakazonzwawo. Unenge wakufanira kuzvimirira in the courts of law handiti. Your authenticity, I think there should be a way of you getting information, true information. Zvakafanana nenyaya Greatmo whatever akabuda munewspaper, then the newspaper yabudisa Sunday Mail yabudisa handitika newspaper yabudisa ndo the source of information. Iwewe ukazotaura guwa it doesn't affect you because warinzwa fune rimwe source. Pane kuti ungoerekana wamuka woti Dr. Mutisi vakadzingwa nemuNigeria. For starters, he's not a Nigerian. For starters, it was a case which was in the courts of law in the United Kingdom. It was a domestic violence case, but you are kutongotaura kuti bvu. At the end of the day, I'm a victim, but you are also coming to attack the victim. Unombozvifunga uvunzawo here evidence kuti zvoni munhu wandiri kutaura izvi kukana zvinhu zviri zvekunyepa. What if akakomita suicide? Are you happy kuzoita look after my children? Are you able to look after my children? So I think at the end of the day unofanira kutsvaga a proper way yekunyatsoita makuhwa ako ekuita makuhwa ako zvakanaka such that panotaura zvinhu zvakadai zita rako harizobuda. And also kuinvolve vana, it's very sensitive kutaura vana. Inini mukataura inini mukatuka inini it's fine, but mukatuka vana vangu mukatuma kuti baba vacho mukatuka vamwe vanhu, I don't think it's right kuti vanhu muzodaro. So at the end of the day I think profession yako yemakuhwa yes ite, but ita in a way yekuti haizokuisa pa problem. Right now izvinezvi wabuda uchinzi evidence azodai so watitwa threat, we don't know. I'm not praying for something chiri bad kuti chitike kwauri, but anyone can take advantage of this situation. Pana munhu anogona kutake advantage kuti evidence expose hanzi akareporterwa kadai so let me go and attack evidence. Unozoziva sei? How are you going to distinguish kuti uyu ndiye akazoita izvi uyu ndiye akazoita izvi? I think ipapo pari hapasi necessary handiti. Then ndozoya kuna Madam Boss, my sister ndambotaura newe kuseri ndisati ndauya pano pa live ndataura newe kakawanda and ndakuudza kuti you let me down pakubvuma kuenda. Ndakakuudza kuti zvinhu zveZANU-PF siyana nazvo, but I don't know kuti sometimes tinozoitika kuti chi, but it's wrong. Sometimes learn to stand on your own. Learn to stand on your own. Like I always tell you kuti you are not crucified. That's why in the courts of law you are allowed to say I don't want to say something, I don't want to comment and things like that. You should be able to say kuti zviri kutaura meeting munomuka handisi kuzvida simuka. I questioned Tyra kuti Tyra paitaura zvinhu izvi, why didn't you leave? Wakadi kusimuka uchibuda wanga wakaroverwa pachair kuti gara, because clearly you could see kuti meeting iyi ndeye kuti vanhu vaite sei, ndeye kunzi vanhu vapushe the agenda yeZANU-PF. Why did you remain seated? Zvimwe ndataura zvakawanda, but Tyra ndamutsura ndikati wakuti later down at the end of the day people will look at me kuti but doc makadi kuadvisor, but inini I'm not always there nataira ka remember like izvinezvi ndichipedza panapa ndiri kumhanya kubasa ndochienda kubasa derese rinoswera ndisipo ndisingazivi kuti what's happening. At the end of the day pandinouya damage inenge yatiitwa kudhara, and at the end of the day ndinozopesera ndakunzi wore zvakadai so ende ndini ndinopesera ndakunyora ma-emails, ndini ndinopesera ndakugara, because at the end of the day hapana pakuti success ya Tyra I'm part of that, downfall ya Tyra I'm part of that, because muningina wangu she is family. So at the end of the day kazvite so Tyra ndamuudza kuti Tyra
in as much as muchitamba na maititi, it doesn't mean that you have to do everything that she does, you have to do. I've told Tyra that if my titi is saying something that you feel good and is reading, you are not obliged to kutaura uri munhu mukuru ya an independent person. And atidi kunamba titaura Tyra unaenda kuchikoro. If it means good Tyra, you need to enroll kuenda kuchikoro. It's better uti invest tizoti gore rino Tyra ari kunyora grade 5, Tyra ari kunyora grade 7, Tyra ari kunyora form 2 achienda, because at the end of the day vanhu vanotange uri kuva later down. I've told Tyra izvozvo kuti you know what, zvanyanyisa. But in conclusion, ZANU-PF, I want to conclude by coming back to you, ZANU-PF. ZANU-PF, siyai nyaya kuti munodedza ma-artists, moti huyai muite magala, ima-artists achina makapusa, munobvumire chikuenda. Why do you go there? Siyai, ZANU-PF brand renyu riri bad. You tarnished your brand for 41 years. Muchitadza kudeliver munyika. You are failing to deliver. Zvinhu zvachona zvamuri kuita president vari kuita zvipi zviri kuitwa zvachona. So at the end of the day, munopedzisira makuinvolve vana votukwa. Tyra ni mamwe ma-artists. Let me talk na Tyra mwana wame wangu ndiye the easiest person waningataure zita rake. Tyra at the end of the day anogona kungoti ndadedzwa neZANU-PF, ndadedzwa na president, ndadedzwa not because mukati memuka ari kuda, but anenge achitya. How many people vanotya? Vangani vanhu vanoita zvinhu vachitya? Vanhu vanenge vachitya kutotya chaiko handiti. Vanhu vanenge vachitotya kuti manje ndikaramba ndozonzwa iso, ndikazoita zvakadai so ndinoramba. Saka imimi ZANU-PF, imimi you want to capture everyone. I'll give you a typical example of what used to happen. Inini ndakaita 3 seasons ku ZBC ndiri presenter. Ndakapesera nda give up, ndakapesera ndasiya zvinhu zviri ku ZBC because it was my passion kuti I want to take myself my program. In fact, ndakarelease book rangu ndakati I want to take it on TV. Handitika ndiri ku TV koko unoita episode yako wotsvaga maguest ako anouya achinyatsotaura achibvarura nyaya. Zvinhu zvinoenda ku commissioning department vanogara vari 7 kudai so voona program zvonzi apa bvisai. Ini ndinenge ndabhadhara editor anenge atoedita program iri boy chinyatsobuda zvakanaka, but ZBC has been captured by ZANU-PF. Saka nothing that happens pa ZBC chino justify zvinhu zvinenge zvichiitika. So they want to come on social media as well to control vana vari kushandisa foni dzavo, vana vari kushandisa data ravo, vana vari kushandisa zvinhu zvavo. Saka inini I'm saying Mai Mutsvangwa imimi buditsai video ye meeting yenyu kubva ichitanga kusvika kokupedzisira ingoisai pa YouTube vanhu vazvionere, vanhu vanzwe zvakataura. Felicitas yezvinezvi yes amenshena evidence, but Felicitas akakubvunzai questions imimi makamutadza kumupindura Mai Mutsvangwa. I saw the minutes. Felicitas akakubvunzai questions mukatadza kumupindura. Felicitas akataura kati the next thing tichabuda pa social media izvozvi tichitukwa because munenge mabuda muri kutishandisa. Haana here kudaro, but izvinezvi because maonoti vana vakaramba kuitiswa imimi maakumhanya maakuregedza vanhu venyu. And at the end of the day imimi, sorry pane vanhu vari kundifonera, imbomirai kundifonera because sometimes it's not good. You know what guys, I may be wrong, I'm not perfect. Hold on. Hello? Alright, I'm coming just now. Okay. Ndakutsvagwa handiti. So at the end of the day, Mai Mutsvangwa, itai zvinhu zvenyu zveZANU-PF. You have captured ZBC. You have captured vanhu vese. Maakuda kucapture public figures, which is wrong. Siyai vana vaite zvinhu zvavari kuita, siyai vana vaite comedy yavo, siyai vana vazviitire maskits avo vachiposta. Nekuda kwenhamo chinoita kuti vakanzi nauyu uya utishandire vajamba inyaya yenhamo yekuti zvinhu zvinenge zvichiita sei, zvinhu zvinenge zvichivanetsa handiti. Vanenge vachimhanya because they want money. They've got children to feed. They've got families to look after. Vanhu vanorwarirwa, vanhu vanoita sei. So it's very bad. And also right now there's feud here kuti kune chamisa chete. There's feud here MDC, there's feud here ZANU-PF, and you want to bring confusion. All this kuti vanhu vashaye focus. And at the end of the day, because tirima unfocused youth hatina zvekuita, tinoswera tiri pasocial tichimhanya, and as a result you are navigating and twisting concentration yedu muchiti
kungoshandisira zvinhu zvisina basa. Saka at the end of the day, Mai Mutsvangwa imi muri munhu mukuru, muri munhu wechikadzi, siyanai nevana, shandai neZBC yenyu ikoko, shandai neHerald yenyu ikoko, shandai nemapapers enyu, siyanai nevana, vana vari kutya kukurambirai because mune zvamunoita vanhu, it's bad. ZANU-PF, you are failures. Hapana agenda inopushwa nema-socialites. Hapana agenda ye-ZANU-PF inopushwa nema-socialites. Imimi pushai, maka capture ZBC. Shandisai ZBC to push your own agenda. Maka capture the Herald. Shandisai Herald yenyu yoyo. Social media sirai vana vaite zvavanoda. Ezvinezvi mwana aku vanhu vakuswera vachiatakwa vachitukwa mamuri kupi. If Chiera is wrong, torai munhu wese including vanhu vanokuataka kuTwitter. Why are you singling out Chiera? Kuti Chiera muchitonyora manotsi, mainyora manotsi kuti maifanira kutokata maititi kuti you know what Maititi, let's cut. Saka inini, this is what I've said. And the guts to come and say the only confidence yandina yekuwe and is because I'm not in Zimbabwe. Otherwise, then kusiri Zimbabwe. This is but because we're not muchichikisa, but we are tired. People are tired. Stop playing kuti nge vanhu vari kuita zviright. Imi murimi maita kuti vana vaite se vana vave vulnerable. It's bad. ZANU-PF, siyanai nevana, siyanai nema-youth, endai uko munoita zvinhu zvenyu, endai munoita zvinhu. There was a day randakanyora comment inini papeji raamai Munangagwa. Mai Munangagwa waitaura zvimwe zvinhu ndobva ndazvikriticize. 2 minutes ndakanga ndafonerwa ini ndakanzi kurumidza bvisai post yenyu iyo yechichi. It's bad zvamunoita vanhu veZANU-PF. It's bad. Siyai vanhu vataure freedom of speech, siyai vanhu vataure, siyai vanhu vataure zvavanoda, siyai vanhu vataure zvavanoda. It's bad. But Chiera inini in as much as Chiera achitaura zvakaipa pamusoro pevanhu, but I stand with Chiera. Chiera should not be crucified. Chiera should not be punished. Vanhu vakawanda vakataura zvavanoda vakatukana pa social media. But at the end of the day, you should not take one person muchimuti ndiye akaita zvakaipa. Ende mwana wamai vangu inini Taira ndataura naye kuseri ende ndicharamba ndichitaura naye. But ndiri kuchallenge ZANU-PF na Mai Mutsvangwa office yavo ngavaise pa YouTube recording ye event yese, meeting yese yakaitwa, ngavaise pa YouTube vaone, vasangotoreka kapati 1 vobva vakakanda apa vosiya vanhu ene zvakanyara kuti ziva vakarara mumajakuzi kumba kwavo vari kudzirwa vari kuita sei. But ezvinezvi 2 people vari kucrashwa. Even mama artists angaripo, they aired their views, vakataura mapoints akanaka, but makanyarara, hamusi kuva protector, muri kunyarara, muri kutuka zvakuita kunge Maititi naTaira vakaenda kunoripota Chiera. Imi muri makadedza vana, ende kana muchidedza vana vape agenda kuti the agenda of the meeting is this zvope. So at the end of the day, siyai vanhu vataure zvavanoda. Munhu anoda MDC ngaende kuMDC, munhu anoda inonzi chi CCC ngaende kuCC, munhu anoda ZANU-PF ngazi. Siyai kushandisa vanhu kuti let's put agenda ya president. President hapana agenda. President vakatobuda marimwe zuro vachitaura kuti hanzi mari ndakamboda kubvunza kuti iri kupi, hanzi ndikazonzwa kuti aiwa ndega ndisabvunza ndandiripo. He actually jokes about sensitive issues. The people of Zimbabwe are dying nenzara, vana muzvikoro, muzvipatara. There are so many things, there are so many issues to be done in Zimbabwe. But murida kushandisa vana kuti henzi chakachakati. People's Choice Awards, I'll be shocked to know kuti ivo Mai Mutsvangwa akambovhotera Taira here. Havana, but it's these funds vakaita kuti Madam Boss na Maititi vasvike pavari. It's these people, and it's the very people who are suffering nenzara muZimbabwe. Handiti. So at the end of the day, I don't think it's right kuti mudaro. You guys, ndakufonerwa, I have to go. But Taira ndamisa pataiti, I don't see kuti ndamisa pataiti say because ivo vari kutargeta vanhu. It's bad. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. If Taira wachina kana achiurayiwa tira kuzviona because it's bad. Taira aramba kukomenda, ndamupopotera kuti Taira, why did you sit in the meeting? Deo kana kuti hazvisi kuita wakadi wakabuda. Ngabude Taira china aende, but you know what, it's bad, it's very bad. You guys, thank you very much. I will see reaction and what people are thinking at the end of the day. Kuma 12 dzeusiku chako ndadzoka kumba. Thank you very much. Bye.